Good morning students. Welcome back to this Sheba online class. Today also we have to continue this class of P block elements. Okay. In this P block elements we have to study about that boric acid as well as the diborane. Today we have to continue this for boron trifluoride. In this boron trifluoride it's the preparations. And before that we have to know about that the chemical formula BH3. Borane. What is that? Boron trifluoride. So the preparation is the boron trioxide react with the calcium fluoride and the presence of sulfuric acids. In this sulfuric acid, we have to implement that the particular temperature. We can get that boron trifluoride and calcium sulfate along with the water molecules. In this water molecules, have to go for that boron trioxides. In this trioxides, and again we have to presence of that, what is that? Carbon and fluorine. In this carbon and fluorine react with boron trioxides, we can get that again, what is that? Boron trifluoride along with the carbon monoxides. This is the preparation for that boron trifluoride. Okay, and go for the properties of the boron trifluoride. What is that properties? In this properties is react with ammonia, we can get that Fe3B, that is fluorine boride, and then for that ammonia as well as the accept the electrons covalent bond. This is the reactions for the properties of boron trifluoride. It is one of the acceptance. What is that? The meaning of electron accept. That is means the gain of electrons. Gain of electrons means what is that? Gain means have to change the positive charge, that is cations. So cations means accept the, what is that? Electrons of the gain, and then go for the covalent bond. In this covalent bond also have the bonded with the covalent bonding. So I have to mention that covalent bond, otherwise the accepting of the electrons. And also this is the planar of the geometrical shape is there. So I am going to mention also the properties of trifluoride. Okay, and then go for that next concept, that is aluminium chloride. This is one of that P block elements. What is that? Aluminium chloride. In this aluminium chloride is AlCl3. So AlCl3, how we can get that the properties of aluminium? Aluminium and react with hydrochloric acids. Aluminium and the hydrochloric acids soda react பண்றப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படினா aluminium chloride, that is AlCl3 along with hydrogen உங்களுக்கு the bonded உங்களுக்கு separate ஆயிடும். Otherwise go for the aluminium hydroxides. Aluminium hydroxide react with hydrochloric acids, we can get again aluminium chloride along with the 3 molecules of water. So this is the preparation of that aluminium chloride. I hope you understand about how to prepare that aluminium chloride. Okay, and then go for that industrial preparations. ஏன்னா அலுமினியம் அப்படின்றது உங்களுக்கு இந்த லைஃப்பில் உங்களுக்கு தெரியும் ரொம்ப versatile usages, preparing manufacturing of vessels, aircraft, so many things we have to know about that, about aluminium metals. In this industrial preparations, ஏன்னா laboratorical preparations இருக்கு. Industrial preparations mean what அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு more values of the metals உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ப்ரிப்பரேஷன்ஸோடைய ரியாக்ஷன்ஸ் நான் இங்கே பார்க்குறேன். What is that? Aluminium react with chlorine. The 2 molecules of the 2 atoms of the aluminium react with chlorine in under the 1000 Kelvin temperature. We can get that aluminium chloride metals. Okay, this is the industrial preparations, and go for that properties. Properties of aluminium chloride, it's react with what is that? Water molecules. We can get that aluminium hydroxide along with hydrochloric acids, and aluminium chloride again ammonium hydroxide have to react with, can get again aluminium hydroxide and ammonium chloride. Ammonium chloride means NH4Cl, that is ammonium chloride, and AlOH3 means aluminium hydroxide. So Al3 aluminium chloride react with ammonium hydroxide, we can get aluminium hydroxide and what is that? Ammonium chloride. You have to notice that it's look like a displacement reactions. நீங்கள் பார்க்குறப்ப displacement reactions இருக்கும், that is ionizations. உங்களுக்கு கூடிய aluminium react with the hydroxyl ions and otherwise the ammonium react with the chlorine ions. So we have to get aluminium hydroxide along with what is that? Ammonium chloride. So it's look like a displacement reactions.
and go for that excess of NaOH. If NaOH வந்து excess நம்ம implement பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் what we get, you have to see about that the equations. Aluminium chloride react with 4 molecules of sodium hydroxide and we can get what is that metal aluminate, that is NaAlO2, and otherwise we have to get along water molecules and sodium chloride, that is NaCl. Okay, this is the excess of NaOH process. If in exam ask the questions depending on your answer is there, ஏன்னா எப்படி கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க அப்படின்றது நம்மளால் ஃப்ரேம் பண்ண முடியாது. As per the chemistry subject பார்த்தீங்க அப்படின்னா you have to understand the concept, then only we have to give the answers. ஸோ கான்செப்ட் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா என்ன கொஷின்ஸ் கேட்டாலும் நீங்கள் அதுக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியும். ஸோ அதுக்கு நீங்கள் முதல்ல கான்செப்டை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா கொஷின்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணுறது இப்படி தான் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேஜ் கிடையாது. ஏன்னா எந்த ஸ்டேஜில் வேணாலும் கேட்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அலுமினியம் குளோரைட் ரியாக்ட் வித் எக்ஸஸ் ஆஃப் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா யூ ஹேவ் டு ரைட் டவுன் த ரியாக்ஷன்ஸ் வித் எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அ ப்ராசஸ் and go for that another metals, that is alums. What is that called alums? Alums means it's also called double salt. Double salt வந்து நம்ம alums சொல்கிறோம். What is that the name of the double salt அப்படி பார்த்தீங்கன்னா K2SO4 Al2SO4 thrice and 24 molecules of water, that is potassium sulfate, aluminium sulfate with 24 molecules of what is that water. So you have to call the simple way potash aluminium sulfate, that is the double salt. ஏன் டபுள் சால்ட் சொல்கிறோன்னா பொட்டாசியமும் இருக்குது, இதில் அலுமினியமும் இருக்குது, அதோட சல்ஃபேட்ஸ் வித் வாட்டர் மாலிகுல்ஸோடு இருக்குது. ஸோ இதை டபுள் சால்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். the name is alums. In this alums also having the so many classifications, so many varieties is there for alums, that is we have to call about potash alum, sodium alums, ammonium alums and chrome alums. So these kind of alums is available there for that double salt. Okay, and go for the preparation of alums. How to prepare the alums அப்படின்றது பார்ப்போம். It little bit quite interesting, you have to listen carefully. What is that the name of that chemical? K2SO4 Al2SO4 thrice and 4AlOH3. So that is potassium sulfate. You have to read one by one. ஸோ நீங்கள் பெருசாக இருக்க உங்களுக்கு அந்த கெமிக்கல் ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கண்டிப்பாக பேனிக் ஆக வேண்டாம். நீங்கள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக கூட நீங்கள் நேம் எழுதலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐம் கோயிங் டு எக்ஸ்பிளைன் what is that potassium sulfate, aluminium sulfate and aluminium hydroxide. ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு நீங்கள் potassium aluminium sulfate and aluminium hydroxide அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு வேர்டில் கூட நீங்கள் எழுதலாம். It will react with the presence of sulfuric acid. H2SO4 means sulfuric acid, obviously you know very well. It's have to give the product. What the product is? K2SO4. What is that? Potassium sulfate கிடைக்குது along with aluminium sulfate and 12 molecules of water. அப்போ potassium sulfate aluminium sulfate உங்களுக்கு செப்பரேட் ஆகிடுது and water molecules உங்களுக்கு செப்பரேட் ஆகுது. In this process for again have to continue this reactions. இந்த reactions இதோட ஸ்டாப் ஆகல. ஸோ கன்சியூம் ஆகிறதுக்கு இன்னும் கூட ப்ராசஸ் வந்து கண்டினியூ ஆகுது. ஸோ have to continue this process in the elements, that is the 3 molecules of aluminium sulfate இருக்கு இல்லையா. ஸோ அதில் வந்து உங்களுக்கு single molecules of aluminium sulfate react with potassium sulfate, the water. Have to continue these reactions. We have to get that K2SO4 Al2SO4 thrice and 24H2O. What is that? Alum. So this is the alum preparations. For the long chain you have to get the 2 types of reactions happening that same time. Okay, so ஒரே விஷயத்தில் உங்களுக்கு double reactions நடக்குது. Finally we have to get that alums. Okay, alums means I am tell again about the name potassium aluminium sulfate. Okay, this is the name. And go for the properties. Properties of alums. What is the properties of alums? In this alums have to react with or heat reactions. What will happen? We have to see that properties. K2SO4, that is alums in presence of 500 Kelvin. In presence of 500 Kelvin we have to get what is that? K2SO4 Al2SO4. What is that? Potassium sulfate and aluminium sulfate. நீங்கள் potassium sulfate aluminium sulfate அப்படின்னு நீங்கள் செப்பரேட் பண்ண வேண்டாம். potassium and or potash aluminium sulfate அப்படின்னு நீங்கள் சிம்பிளாக ஒரே நேமாக நீங்கள் சொல்லிடலாம். the common name potash aluminium sulfate, that's it. ஸோ இதை நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃப்ரேம் பண்ணலாம். you have to conclude the product again 24
water molecules உங்களுக்கு separate ஆகிடும் ஓகேவா. So in this potash aluminum sulfate again have to implement the reactions with red hot. The high level temperature have to implement of this potash aluminum sulfate. We have to get that, what is that, K2SO4 and Al2O3 and SO3, that is sulfur trioxide. So நீங்கள் ரெட் ஹாட்டில் நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு எல்லாமே அழகாக செப்பரேட்டாக நம்மளுக்கு கிடச்சிரும். தட் இஸ் பொட்டாசியம் சல்ஃபேட் கிடைக்கிது, அலுமினியம் ட்ரைஆக்சைடு அண்ட் sulfur trioxides. ஸோ உங்களுக்கு செப்பரேட்டாக கிடைக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த ஆலம்ஸ் அண்ட் go for that uses. What is the uses of that? The boron, trifluoride and aluminium, and then go for that. What is it? The last one, alums. இதோட uses பார்க்கலாம். First trifluorides. அதோட uses அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா boron trifluoride used for the preparing HbF4. What is that HbF4? The hydrate boron trifluoride in catalyst in organic chemistry. Organic chemistry catalyst-ஆக யூஸ் ஆகுது. கேட்டலிஸ்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு ரியாக்ஷன்ஸ் கோ த்ரூ பண்ணணும், அந்த ரியாக்ஷன்ஸ் ஜஸ்ட் ஸ்லோ ஆகிடுச்சு, we have to move on the reactions, we have to implement some catalyst. ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு குக்கிங் இதே நான் வரேன், குக்கிங்கில் உங்களுக்கு ஸ்லோவாக உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரை ஆகுது அப்படின்னா லிட்டில் பிட் சால்ட் ஆட் பண்ணுவாங்க. இட் வில் பி ஃப்ரை இட் ஃபாஸ்ட், இட் மூவிங் ஃபாஸ்ட் த ப்ராசஸ். அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு கேட்டலிஸ்ட்டை வந்துட்டு ஒரு ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் மூவ் ஆன் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் இல்லையா, அண்ட் தட் சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் கால்டு கேட்டலிஸ்ட். ஸோ கேட்டலிஸ்ட் என்ன அப்படின்னு முதல்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த கேட்டலிஸ்ட்டாக உங்களுக்கு என்ன யூஸ் ஆகுது? போரான் ட்ரைஃப்ளூரைட். அண்ட் தென் இட் இஸ் யூஸ்ட் ஆல்சோ ஃபார் ஃப்ளோரனேட்டிங் ரியேஜென்ட். ஃப்ளோரனேட்டிங் ரியேஜென்ட்டாகவும் அது உங்களுக்கு யூஸ் ஆகுது, ஏன்னா அதுலேருந்து என்ன இருக்குது, அதில் ஃப்ளூரின் இருக்குது. ஸோ அண்ட் கோ ஃபார் தட் அலுமினியம் குளோரைடோட யூசஸ். Aluminum chloride in anhydrous aluminum chloride is used to catalyst in Friedel-Crafts reactions. Friedel-Crafts reactions நீங்கள் 11th படிச்சிருப்பீங்க. Again we have to go for that. இந்த reactionsல கூட உங்களுக்கு என்னவா யூஸ் ஆகுதுன்னா catalyst-ஆக யூஸ் ஆகுது. And it used for the manufacture of the petrol by cracking the mineral oils. And it is used to catalyst in the manufacture of dyes, drugs and perfumes. ஸோ இதில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து முக்கியமாக என்னவா ப்ளே ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேட்டலிஸ்ட்டாக ப்ளே ஆகுது. ஸோ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் ஃபார் தட் யூசஸ் ஆஃப் அலுமினியம் குளோரைட். அண்ட் தென் கோ ஃபார் தட் யூஸ் ஆஃப் ஆலம்ஸ். ஸோ ஆலம்ஸோட யூசஸ் பார்த்தீங்கன்னா பியூரிஃபிகேஷன் ஆஃப் வாட்டர். ஆலம்ஸ் இப்போ வாட்டர்லாம் ப்யூரிஃபை பண்ணுவாங்க, குளோரினேட்டட் வாட்டர்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. ஆலம்ஸ் கூட நீங்கள் வந்து தண்ணியில் போட்டு நீங்கள் ஆல்ரெடி நீங்கள் டெய்லி லைஃப்பில் பார்க்குறது தான். ஸோ இந்த கைண்ட் ஆஃப் ஆலம் உங்களுக்கு பியூரிஃபிகேஷன் ஆஃப் வாட்டர் அப்படின்றது ஜென்ரலாக உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும். Even I am going to explain. It also used for waterproofing and textiles. Textilesல கூட உங்களுக்கு அது யூஸ் ஆகுது, waterproofing along with the dyeing, paper, leather tanning industries, and employed the styptic and the agent of the arrest bleeding. The styptic agent of arrest bleeding அதுலேயும் உங்களுக்கு வந்து இந்த alum தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. So this is the important use of that alums. Okay, and then go for that further concept. Now we have to go for that carbon atoms. In this carbon family, in our periodical table having the 14 group of family. For that carbon we have to find in the native form of graphites. Carbon, it's a very important element to learn about that very important things. For that the form of graphites. In this carbon atoms it consists of that diamond, graphite, fluorescence. In have to learn about that so many things of that carbon. In this carbon have to go for that it occurs coal, crude oil as well as carbonate rocks like a calcite and magnesite etc. So in this type of carbon we have to occur so many compounds. For that important is graphites. So graphites மூலமா நம்ம கார்பன்ஸ்ன்றது ரொம்ப ஆட்டம்ஸ் வந்துட்டு மெஜாரிட்டி ஆஃப் கார்பன்ஸ் வந்துட்டு கிராஃபைட்டில் இருக்குது. அண்ட் டைமண்ட்ஸ் in so many things, coal, crude oil, so on we have to occur the carbons. This is the P block elements, one of that family, that is carbon family. Okay, in this the physical properties have you in your textbook for the tabulations having that what is that atomic number, isotopes, electron configurations. In this type of electron configuration have to refer to this in our textbook for the tabulation. You have to read carefully, okay, for that physical properties. Then go for the tendency of what is that catenations.
catenations, that is ionization, how to happen about that the group of 14 is a C chain of atoms, that is the long chain of the carbons is bonded with one atoms to the another atoms. It will be very strong atom, so that it's look like the strong and solid elements one of that carbon. ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் டைமண்ட் பற்றி உங்களுக்கு தெரியும், ரொம்ப ஸ்ட்ராங் டைமண்டால் மட்டும் தான் கட் பண்ண முடியும். ஸோ you have to conclude how it's a very strongest solids அப்படின்றது உங்களால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும். Why? Because it's bonded the carbon atoms, it's closely packed in the long chain of the atoms. So and valency, obviously we have to go for the valency that is in greater than 2, otherwise go for that equal to 2. If the valency வந்து உங்களுக்கு once greater than 2 இருக்கலாம், இல்லைனா உங்களுக்கு ஸ்டேபிளாக 2 இருக்கலாமே தவிர வேலன்ஸ் வேறு எதுக்கும் உங்களுக்கு பாசிபிள்ஸ் கிடையாது. and then go for the strong bond with the other elements. So obviously I explain about that. இது வந்து மற்ற எலிமெண்ட்ஸோட உங்களுக்கு பாண்டட் ஆகிறப்பவும் அது வந்து ஸ்ட்ராங் டெண்டன்சியில் தான் இருக்கும். So this is one of the most strongest elements of that family. Okay, and go for that carbon monoxide. So carbon family la ungalku carbon dioxide, carbon monoxide. What will happen about the preparation properties abdin, let's see for the carbon monoxides. In this carbon monoxide the symbol is CO, that is one atom of carbon and one atom of what is that, oxygen. In these preparations the simple way we have to implement carbon with oxygen, we can get the 2 molecules of carbon monoxide. And another equations to preparation of the carbon monoxide, what is that, HCOH, that is formic acids react with sulfuric acid, we have to get that carbon monoxide and water molecules along with sulfuric acids. This is the preparations for carbon monoxide. Then go for the properties of carbon monoxide. In carbon monoxide reacted or treated with oxygen, we can get carbon dioxides. Okay, and then carbon monoxide again react with chlorine, we can get carbonyl chloride, that is COCl2. In this carbonyl chloride have to call also what is that, phosgene also called carbonyl chloride. Okay, this is the properties of the carbon monoxide. And in this carbon monoxide you have to know about that the harmful gas of in our environment. The carbon monoxide எவ்வளோ harmful அப்படின்றது உங்களுக்கு daily lifeல தெரிஞ்சிருக்கும். That is the preparation properties பார்த்துருக்கீங்க. And go for the structure of carbon monoxide. In this structure of carbon monoxide I am going to write down about using that valency. The valency of the carbon, you know very well about that, how to find out the valency. That outermost shell have how many electrons is there, that is the valency of that element. So carbon have that, what is that valency is 4, and oxygen have to 6 the outermost shell. If there is the outermost shell ila ungalku 5 க்கு மேல இருந்துச்சுனா you have to subtract with the 8 electrons, we can get that, what is that, 8 minus 6 means 2. So I am going to implement that remaining outermost shell, how many electrons is there. So I am going to dot matrix methods for that carbon. In 2 electrons have to make the single bond. So 2 electrons have to make the single bond. அப்போ 2 electrons இருந்தால் நம்ம single bond வந்துட்டு நம்ம make பண்ண முடியும். So carbon totally 4 electrons. So I am already dotted in 2 dot, and for one single bond, that is 4, 1 2 3 4, that is the 4 valency of electrons. And go for that oxygen. Oxygen, how many electrons is the outermost shell, that is 6. So 1 2 3 4 5 6 is there, have to make the one single bond, have to add here. This is for that carbon and this is for that oxygen. Oxygen is that elements have to make the another bond. In bond have to make the single bond convert into double bond. Why? Because the in 2 electrons have to bonded with the single bonds. So it will make a double bond into the single bond. In this single bond means saturations, double bond or triple bond it's called also unsaturations. Already you have to know about that in 11th standard, what is that meaning of single bond and double bond. So saturated and unsaturated, both are unsaturated. So in the 2 electrons உங்களுக்கு bonded ஆயிட்டு it will become the double bond. Okay, and then go for that process again, go through the carbon, again the 2 electrons react with the 2 bonds, it will make that, what is that, triple bond.
carbon it make the triple bond with oxygen. So this is the structure of that carbon monoxide, carbon triple bond oxygen, that is the charges is there for carbon is minus charge and oxygen is the positive charge. So this is the structure of the carbon monoxide. In this carbon monoxide have to go for that also uses is there. I am going to read out what is the uses of carbon monoxides. In this carbon monoxide, there's equimolar mixtures of hydrogen and carbon monoxide, water gas and mixture of carbon monoxide and nitrogen produce a gas or imported industrial fuels. Already I explained about the harmful gas. Even we have to use that industrial also for the in this kind of carbon monoxides. And carbon monoxide is a good reducing agent. In this reducing agent, already we have to know about that reducing agent. In this carbon monoxide also act on the reducing agent. And then carbon monoxide is important ligand of the forms carbonyl compound. Carbonyl compound la ligands உங்களுக்கு வரும். In further lessons la நீங்க அந்த ligands என்னன்னு பாப்பீங்க. அதுல உங்களுக்கு வந்து இந்த carbon monoxide வந்து உங்களுக்கு அது place ஆகும். So we have to go for the uses of that carbon monoxide as well as and carbon dioxide have to go for that next class. And before that I want to explain about that the structure of the carbons in the some variety of carbons structure is there. I am going to explain about that the structures. Okay. In our periodical table have that 14th family, that is carbon, have that silicon, germanium, tin and lead. In carbon having the 17th most abundant element, and otherwise occurs coal, diamond, graphite also we have to get that occurs in carbon. And otherwise the carbon and silicon have that considered as the non-metals, and metalloids is the germanium, and then the soft metals with low melting point is tin and this lead. And this occurs of that there are so many things for diamond, graphite, fullerene and soot. This is the kind of that carbon atoms. And then in carbon atoms of the diamond it's bonded with carbon very strong, and otherwise graphite also used in the pencil, and that this is the carbon atoms have to bonded with the diamond, it's very strong carbon to carbon. And then fullerenes is the 60 carbons is therefore the strong bonded with our 14th group of elements in our P block elements. Okay students, you have to read carefully from the beginning of this video, have to learn about the P block elements information is there, and go for that continue the classes of that next class also. I will send you notes and before the video, and after the video I have to send that homeworks also. So you have to do on that homework and submit to that particular time of 5 p.m. Okay, thank you.